Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng mổ xẻ một thiết bị cực kỳ quen thuộc nhưng mang tính sống còn trên mọi con tàu, tay chuông truyền lệnh máy chính. Cứ hình dung nó giống như hệ thần kinh trung ương vậy, nối thẳng từ buồng lái xuống tận trái tim khổng lồ của buồng máy bên dưới để giữ cho con tàu hoạt động trơn tru. Trong bài phân tích này, chúng ta sẽ lướt nhanh qua 5 khía cạnh chính, bắt đầu từ cấu tạo cơ bản, cách truyền lệnh cho đến các quy trình thử máy khắt khe, rồi cách xử lý những tình huống thót tim trên biển và cuối cùng là chuyện sổ sách, thanh tra với các bác PSC. Rồi, đi ngay vào phần đầu tiên nhé, cấu tạo của tay chuông và cái gọi là vòng lặp giao tiếp. Nhiều người nhìn vào tưởng tay chuông chỉ giống như cái cần ga ô tô thôi, kéo lên là tàu chạy. Thực ra không hề nha. Đây là một kênh liên lạc chính thức và bắt buộc. Mọi mệnh lệnh di chuyển, dù là nhỏ nhặt nhất, đều phải thông qua thiết bị này để đảm bảo buồng lái và dưới buồng máy hoàn toàn đồng điệu với nhau. Và điểm ăn tiền, hay chính là vòng lặp giao tiếp, nằm ở hai cây kim này. Trên buồng lái gạt kim truyền lệnh tới một vị trí, nhưng lệnh đó thực chất chưa hề đi vào hiệu lực đâu. Nó chỉ thực sự chốt đơn khi dưới buồng máy kéo kim báo nhận khớp y chang với vị trí đó. Lệch một ly là vòng lặp giao tiếp gáy ngay lập tức. Chuyển sang phần 2, truyền lệnh điều động máy. Thống ngôn ngữ của sự chuyển động này phức tạp hơn rất nhiều so với việc chỉ nói tiến hay lui. Nhìn vào bảng này, chúng ta có các mức độ rất rõ ràng. Kéo từ thật chậm để dò dẫm cực kỳ cẩn thận trong luồng hẹp, cho đến hết máy để lấy lực điều động tối đa. Nhưng nhớ kỹ nhé, hết máy lúc điều động hoàn toàn không có nghĩa là tàu đang chạy tốc độ tối đa ngoài biển khơi đâu. Sĩ quan cầm lái bắt buộc phải hiểu cực kỳ rõ nết của con tàu mình đang chạy. Và đây là một sự thật tàn khốc của vật lý. Những con tàu thương mại nặng hàng chục, hàng trăm ngàn tấn mang theo một khối quán tính vô cùng khủng khiếp. Kéo tay chuông về dừng máy không có nghĩa là tàu sẽ đứng khựng lại mặt nước như mình đạp phanh ô tô. Nó vẫn sẽ lù lù trượt tới trước thêm một đoạn rất dài. Chính vì thế mới sinh ra một nguyên tắc tối kỵ tuyệt đối. Đừng bao giờ dại dột gạt lệnh lùi vô tội vạ khi đang kẹt trong băng, nhất là lúc tàu chạy không tải, chân vịt nằm nổi lênh bênh. Chỉ một pha xử lý bốc đồng thôi là chiếc chân vịt dưới kia có thể nát bươm và gây ra thảm họa ngay tức khắc. Vậy để mọi thứ an toàn, trước khi nhổ neo, chúng ta phải làm gì? Đến với phần 3, các quy tắc vận hành và quy trình thử máy cực kỳ nghiêm ngặt. Khâu kiểm tra này diễn ra như một cỗ máy đếm nhịp vậy. Đầu tiên là xin phép, rồi phối hợp nhịp nhàng với buồng máy chạy thử từng nấc một, test cẩn thận hết chuông, đèn, còi báo động. Cuối cùng, không được quên ghi chép tỉ mỉ mọi thứ vào sổ theo đúng hệ thống quản lý an toàn. Nói chung là không được nhảy cóc bước nào. Buồng máy, buồng lái, chuẩn bị, máy chính. Khẩu lệnh quen thuộc này thực chất chính là tiếng còi khai cuộc. Nó xác nhận rằng trái tim khổng lồ của con tàu đã nóng lên, đã được bơm dầu đầy đủ và sẵn sàng 100% để răm rắp làm theo mọi chỉ thị từ thuyền trưởng. Còn lúc đang điều động thực tế thì sao? Sự tập trung phải đẩy lên cao nhất. Thuyền trưởng hô lệnh, người trực hô đáp lại, tay kéo chuông nghe cái cạch thật dứt khoát. Sau đó mắt phải liếc ngay xem kim báo nhận đã khớp chưa, đồng hồ vòng quay chân vịt lên thế nào và quan trọng nhất là nhìn ra ngoài xem tàu có thực sự đang nhích đi đúng hướng hay không. Mọi chuyện êm đẹp thì tuyệt vời rồi, nhưng lỡ có biến thì sao? Chúng ta sang phần 4, xử lý tình huống khẩn cấp trên biển. Lúc này tài chuông thực sự biến thành một chiếc pháo cứu sinh đấy. Thử tưởng tượng kịch bản thót tim này xem. Đang cần né gấp một vật cản, buồng lái gạt cái giục, lệnh hết máy. Kim báo nhận đã khớp chóc, nhưng nhìn đồng hồ vòng quay chân vịt thì đứng im phăng phắc. Con tàu vẫn cứ lao vun vút tới trước vô định. Cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Việc sống còn lúc này là phải la lên báo cáo ngay lập tức. Phải nói rõ là lệnh máy không được xác nhận, tức là hai kim bị lệnh, hay máy không phản hồi, tức là kim khớp rồi mà máy không chịu chạy. Ngay giây sau đó là vô lấy điện thoại gọi thẳng xuống buồng máy xem dưới đó đang có sự cố quái quỷ gì, và dĩ nhiên báo cáo thuyền trưởng với tốc độ ánh sáng. Trong những khoảnh khắc sinh tử đó, logic chiến thuật phải cực kỳ lạnh lùng. Sắp đấm nhau à? Đừng chỉ để đầu ra giảm tốc độ vì quán tính vẫn còn. Đôi khi bẻ một cú lái gắt lại là cứu được cả con tàu. Còn lỡ mắc cạn rồi thì tuyệt đối đừng có húng lên mà dùng sức máy để lùi hay tiến mù quáng. Cố quá là sẽ toạc cuốn cái thân tàu chứ chẳng đùa đâu. Cuối cùng, phần 5, sổ nhật ký và kiểm tra PSC. Nó ngắn gọn thì đây là câu chuyện về giấy trắng mực đen và trách nhiệm giải trình. Đi biển thì lời nói gió bay, giấy tờ ở lại. Mọi bài test tay chuông trơn tru, tiến lùi êm ái, cho đến những lỗi ngớ ngẩn như kim báo nhận bị lệch xíu xiu, tất tần tật đều phải được ghi chép cẩn thận vào nhật ký buồng lái. Kể cả việc máy bị đơ chừng 1 giây thôi cũng không được giấu. Các bác thanh tra chính quyền cảng, tức là PIC, thì tinh như cú vọ rồi. Mục tiêu của họ là đảm bảo tàu điều động an toàn. Họ sẽ lên bắt thử máy trực tiếp luôn, săm soi từng dòng hồ sơ ghi chép, và ác liệt nhất là họ sẽ quay các sĩ quan xem lỡ cái tay chuông này bị liệt hoàn toàn, thì quy trình liên lạc thay thế để truyền lệnh xuống buồng máy là gì. Không trả lời được là mệt đấy.
Có rất nhiều con tàu bị phạt nặng vì những lỗi kinh điển này. Quên ghi sổ thử máy, kim chuyển và kim nhận cứ lệch nhau tranh trách, đèn đuốc thì tối thui. Tệ nhất là vụ cố tình tắt tiếng báo động tay chuông để đỡ ồn. Mấy lỗi này rành chứng minh rằng cái vòng lặp giao tiếp an toàn trên tàu đã bị vỡ nát. Nhân chuyện tắt chuông thì phải nhắc lại một nguyên tắc cốt lõi. Bấm nút tắt tiếng báo động không bao giờ làm cho lỗi biến mất. Nó chỉ giúp cái buồng lái bớt đinh tai nhức óc đi thôi, còn mối nguy hiểm thì vẫn lù ra đó. Trách nhiệm của chúng ta là phải phi ra tìm tận gốc rễ vấn đề, chứ không phải làm ngơ nó. Cho nên, nếu leo lên buồng lái nhận ca mà thấy tình trạng máy mập mờ, tay chuông nằm ở vị trí sai, hay báo động đang chớp đát không hiểu vì sao, thì luật bất thành văn là tuyệt đối không được nhận ca, không cả nể, không ngoại lệ. Nhận ca lúc đó là rước họa vào thân, ảnh hưởng tới mạng sống của toàn bộ mọi người trên tàu. Điều đó dẫn chúng ta đến một suy nghĩ khá gai góc để khép lại bài phân tích hôm nay. Đặt trường hợp toàn bộ hệ thống tay chuông sụp đổ, màn hình tắt ngúm, các liên kết cơ học cũng kẹt cứng. Liệu đội ngũ trên tàu có thực sự đủ bình tĩnh và thuần thục các biện pháp thủ công để cứu vãn tình thế không? Ranh giới giữa một thảm họa tồi tệ và một ngày trở về đất liền an toàn mỏng manh lắm. Mọi người thử tự ngẫm xem sao nhé. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng bài phân tích chuyên sâu này. Hẹn gặp lại ở những chủ đề thú vị sau. This video covers the engine telegraph, including its operation, practical use, system integration, testing, logbook procedures, and PSC inspection guidance. Remember to always comply with the instruction book, maker's manual, and the vessel's SMS. The engine telegraph transmits and confirms engine orders, while the main engine remote control directly controls the engine. The telegraph is the official channel for transmitting orders during maneuvering, ensuring clear communication between the bridge and the engine room. The engine telegraph must be used according to the maker's instruction book, company SMS, and the master's orders. Orders must be given clearly and confirmed by the response. Common engine orders include stop engine, which stops main engine propulsion. Remember, the vessel does not stop immediately after the stop engine order due to inertia. Dead slow ahead is used for very low speed ahead movement, typically near berths or in channels. Slow ahead is for running ahead slowly, requiring monitoring of speed, distance, and environmental factors. Half ahead is for medium power ahead movement as per the maneuvering table. Full ahead is a high maneuvering setting, not necessarily full sea speed, and must be understood based on the vessel's specific characteristics. Dead slow astern is a very low setting astern order. Half astern provides greater power for rapid speed reduction or special maneuvering. Full astern is a strong astern order used only when necessary, understanding the engine's response time and the vessel's inertia. A critical caution is to never use astern carelessly in ice. In ice, especially in ballast condition, astern orders can cause serious damage to the propeller. Follow ice navigation procedures and do not order astern without authorization. The engine telegraph indications include the order pointer for the bridge order and the response pointer for the engine room's confirmation. The response pointer shows the engine room or control system response. An order is acknowledged only when the pointers match or a confirmation is received. If they do not match, report immediately. Engine order not acknowledged. Other indications include bridge/engine room control and integrated RPM/pitch displays. All indicators must be cross-checked with the conning display and actual vessel movement. Telegraph alarms indicate failures, and silencing the alarm does not fix the cause. Always determine if the engine has received the order and how the vessel is responding. Common functions include the telegraph lever. The telegraph lever selects the engine order and must be moved firmly to the correct notch. Use ACK/answer buttons to confirm received orders if required by the system. Dimmer adjusts the brightness of indicators for night watchkeeping. Use the test function to check lights, bells, or functions if permitted by the maker. Do not use test during maneuvering, as it may cause confusion. Alarm silence only mutes the alarm. You must read and handle the alarm according to procedure. The engine telegraph integrates with the main engine remote control, potentially directly controlling the engine when in bridge control mode. The engine control room receives and acknowledges telegraph orders, monitoring the main engine. Clear communication is essential, especially during special maneuvers. The conning display shows the telegraph order, RPM, and speed. Engine orders and data are recorded by the VDR, emphasizing professional bridge communication. Telegraph and main engine control alarms may link to the bridge alarm system. When an alarm appears, identify its source. The pre-departure engine telegraph check procedure includes seeking permission, informing the engine room, confirming readiness, testing orders per SMS, and checking response alignment. The check procedure also involves checking bell, lamps, dimmer, and alarms,
returning the telegraph to stop, receiving engine room confirmation of test completion, and recording results. For practical use during maneuvering, prepare by confirming the main engine is ready. The standard readiness call is engine room, bridge, standby engine. When the master gives an engine order, the operator must repeat or confirm the order, move the telegraph to the correct position, and check that the response pointer matches the order. Also, check RPM/pitch, and, finally, monitor the vessel's actual movement. If the order is not acknowledged, report immediately. If the telegraph is acknowledged, but vessel movement does not change as expected, report immediately with engine not responding. Then, call the engine room to verify the main engine condition. When a pilot suggests an engine order, the master remains ultimately responsible for the execution. Engine orders must be transmitted clearly without speaking over each other. If the third officer operates the telegraph, orders must come from the master or their designated person. During sea passage, the engine telegraph is normally set according to sea passage mode. The officer of the watch must know whether the engine is in bridge control, engine room control, or sea speed mode. Any sea speed change must be by the master's order and recorded. If speed is reduced for safety, inform the engine room clearly. In an emergency, if there is a risk of collision, engine movement may be part of collision avoidance, but it must be consistent with COLREG and the situation. Do not just reduce engine speed. Consider steering action if it's the clearer measure. In a man-overboard situation, engine orders must follow the trained maneuver and the master's order. The third officer must operate the telegraph accurately and record time, position, and engine orders if assigned. If the vessel is aground, do not use the engine to refloat without assessing hull condition. Inform the master, check tanks, drafts, and depths around the hull, and await orders. During steering failure, engine orders may need to change to reduce speed and risk, following the master's order and steering gear status. Engine telegraph testing must occur according to SMS, normally before departure and important maneuvering. The test must be coordinated with the engine room. Confirm orders are transmitted and responses are correctly returned, and check the bell, lights, and alarms. When changing control, the control position must be clearly confirmed. After changeover, check the telegraph, response, and engine readiness. Do not depart if it is uncertain that engine orders from the bridge are received and executed correctly. Engine telegraph logbook entries, such as the sample for a normal test, must record satisfactory checks of ahead, stop, and astern orders, and normal status for the response indicator, bell, lights, and alarms. The pre-departure entry sample records the completion of bridge equipment checks, satisfactory telegraph test with the engine room, confirmed main engine standby, and verified control status. Other samples include standby engine and telegraph defect entries, recording issues like response mismatch. A sample entry for engine not responding records acknowledged orders but no observed engine response, followed by informing the master and contacting the engine room. PSC may check the engine telegraph as it relates to safe maneuvering ability. The master or responsible officer should attend when PSC checks bridge equipment. PSC may check operation, request a test with the engine room, verify control indications, check pre-departure records, and ask about alternative communication procedures if the telegraph fails. When asked by PSC, the officer should state the telegraph's purpose is to transmit and acknowledge orders. Acknowledge confirmation is achieved when pointers match or proper confirmation is received. If the telegraph fails, inform the master and engine room, use the alternative procedure, and record the defect. Testing is done according to SMS, normally before departure, maneuvering, and after repairs or control changeover. Astern orders are used cautiously in ice, especially in ballast condition, due to damage risks. Common PSC findings include missing pre-departure test records, pointer mismatch, non-functioning lights or bells, officers unaware of alternative procedures, silenced alarms, and uncertainty about control status. When taking over the watch, check the telegraph position, engine status, control status, RPM/pitch, and alarm status. Ask about any alarms or limitations. If the engine status is unclear, do not take over the watch. An engine order is a critical action that affects vessel safety.